Brachot, Perek Hey, Mishnah Dalet. So it's Berachot, 5th chapter, 4th Mishnah. Mishnatenu bא ללמד, our Mishnah comes to teach us, ששליח ציבור צריך להימנע מדברים העלולים לבלבלו, that the Chazzan, the person who goes up to lead the prayer, needs to avoid from things that can mix him up in his davening, ולהביא all a day טעות, that something that will bring him to make a mistake. So this is the rule. העובר לפני התיבה, the Chazzan, the person who leads the congregation in prayer, לא יענה אחר הכהנים אמן. He is not supposed to answer after the Kohanim amen. Now, what are we talking about? כשמסיים שליח הציבור ב-18 של שחרית, when the Chazzan finishes the 18 of שחרית, או בתפילת מוסף, or in the davening of מוסף, את הברכה, הטוב שמך לך נאה להודות, how good is your name, and for you it is befitting to thank, נושאים הכהנים את כפיהם. Then we have the ברכת כהנים, the blessing of the כהנים who go up to the bima, who go up to the front of the shul and bless the nation. ומברכים את העם, and they bless the nation, ברכה משולשת האמורה בתורה. In the famous triple bracha, triple blessing that can be found in the Torah. They say, יברכך השם וישמרך, Hashem should bless you and guard you, יאר השם פניו אליך ויחונך, God should shine his face upon you and give you grace, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. Hashem is going to uplift his face to you and is going to give you peace. This triple blessing. This is סדר ברכת הכהנים, מחוץ לבית המקדש. This is the way the Kohanim used to bless the nation out of the temple. ככו, הכהנים מברכים. So the Kohanim the Kohanim say, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, that God sanctified us in the sanctification of Aaron, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. And he commanded us to bless the Jewish people with love. והציבור, and the congregation is supposed to say, whoever hears the blessing is supposed to say amen. אחר כך שליח הציבור, then the Chazzan מקריא את הכהנים מילה במילה. He reads it out to the Kohanim word by word. He says יברכך, the Kohanim says יברכך, he says Hashem, the Kohanim says Hashem, and so on and so on. את שלוש הברכות של ברכת הכהנים, all the three blessing of the Kohanim. ובסיום כל ברכה, and in the end of every blessing, עונה הציבור אחר הכהנים אמן. The congregation, after each blessing, answers amen. משנתנו בא איפה ללמד. So our Mishnah comes to teach us ששליח הציבור, that the person who's leading the prayer, the Chazzan, לא יענה אמן אחר הכהנים כשאר הציבור. He shouldn't answer amen after the Kohanim, just like all the other people in the congregation. Why not? מפני הטירוף, because he might get confused. שמא תתערף דעתו, his mind might get astray, כלומר שמא יתבלבל, he's going to get confused, ולא ידע איזה ברכה הוא צריך להקריא את הכהנים, and he's not going to remember which blessing he needs to read for the Kohanim. What happens אם אין שם כהן אלא הוא, if there's no other כהן but himself? אם בציבור המתפללים אין כהן אלא שליח ציבור לבדו, if he is the Chazzan and he happens to be also the only Kohen, לא יישא את כפיו. He shouldn't do נשיאת כפיים. לברך ברכת הכהנים. He shouldn't do the ברכת כהנים if he's the only one who knows how to pray. He's the only one who can be leader. And he's a Kohen. Why? שמא יתבלבל ולא ידע לחזור לתפילתו לברכת שים שלום. He might confuse himself and won't be able to go back to the right blessing. ואם הבטחתו, but if he is very experienced, כלומר, אם שליח הציבור מובטח בעצמו, he is very experienced and he trusts himself, שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו, that he can do both the job of the Kohen and the job of the Chazzan at the same time, and he knows שלא יתבלבל בנשיאת כפיו, he knows he's not going to mix up, he's not going to go astray when he does the blessing of the Kohanim, וידע לחזור אחר כך לברכת שים שלום, he's going to remember to go back to the right blessing, put peace,
רשאי הוא לשאת כפיים. Then he is allowed to be a Chazzan and do ברכת כהנים at the same time. לברך ברכת כהנים. To bless the ברכת כהנים. יש מבארים הטעם. There are those who explain the reason כדי שלא תתבטל נשיאת כפיים. They do it in such a manner that people are going to remember that there's such thing as the Kohen's blessing. ומכאן, and from here we learn, דווקא שאין שם כהן אחר. This is only can be applied when there's no other Kohen in the congregation. אבל אם יש שם כהן אחר שישא כפיו, if there is another Kohen that he can do the ברכת כהנים, אין שליח הציבור רשאי לשא את כפיו. The leader, the Chazzan, is not allowed to do נשיאת כפיים, even though he is a Kohen. אפילו כשהוא יכול לחזור לתפילה, even if he is sure that he's going to go back to the right place.